please close the door. For your safety, please remain seated and keep your hands, arms, feet, and legs inside the boat. Oh, and be sure to keep an eye on children. Allez, tournez. Bien assis dans les bateaux, s'il vous plaît, please remain properly seated in your boat. Parce que j'ai plus de force en bras là, comme ça. Waouh, ça décoiffe. Surtout restez bien assis jusqu'à l'arrêt complet de votre barque. Rassemblez vos affaires et rejoignez la sortie de la planche. That was the best spin ever! Now please remain seated until your boat has come to a complete stop. Gather your belongings